ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲਈ $309 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ। BC ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 47 ਕੇਸ ਅੱਜ ਆਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। After months of everything shut down, everyone is looking to resume a little more of a normal life. But they can't do that if they don't feel safe. Recently, I've been concerned about reports of criminal activity impacting our tow truck industry, increased incidents of domestic violence, and shootings in our communities. It breaks my heart to hear the things like earlier this month, 6 shootings within 24 hours in Toronto. It's wrong, it's unacceptable, and it has to stop. My message to the criminals out there hasn't changed. We're coming after you, and we'll throw the book at you, and we're going to put you behind bars. We're going to keep up with the fight against these crooks who rob victims of their dignity and safety, and who rob our communities of the chance to rebuild. And today, we're taking $6 million, that's $6 million that our brave police officers across the province have taken from the hands of the bad guys. And we're investing that money over 3 years into 21 projects to combat gun and gang violence, to combat human trafficking, and to combat sexual and domestic violence in all its forms. Our police are using this funding for important work across the province. South Simcoe Police Service will be training their officers to gather intelligence on gang members and activities and combat organized crime in their communities. The Toronto Police Service is expanding Project Engage to work closely with 12 neighbourhoods to help divert our young people from gangs and go after the thugs who are recruiting them. And then there's the Spirit of Hope project, run by the Treaty 3 Police Service in Kenora, to build community awareness of sexual violence and human trafficking and reduce incidents of crime against Indigenous women and girls. And these are just a few examples. Too many of our young people are being recruited and preyed on by these gangs. Too many of our young women and girls are preyed on by human traffickers. It's disgusting, and we're going to work with our police partners to intervene earlier and stop these heinous crimes. I want to thank all of our officers and police staff who have been out there during this pandemic, keeping our streets safe. They're absolute champions, and I support our police 100%. And I am working with our all-star team at Queen's Park to make sure every young person in this province has a fair shot at reaching their full potential, no matter their race, creed, or background. My friends, we will rebuild a province without fear, with safe streets and safer communities, and with more prosperity and opportunity than ever before, for our young people, for our communities, for everyone. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲਈ $309 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। You know, the government unveiled a plan that is investing over $309 million more. We are spending more in this province than any province in this country. In fact, more on a per capita and a per pupil basis than British Columbia, the Democratic government there. We recognize there's more that the government can do, and we have stepped up in a significant way to ensure that Ontario leads the way with a plan that for the first time in Canada has the most comprehensive masking policy
Full stop. In fact, we're the only province to have mandated masking from grade 4 up, following those very hospitals' advice on the merits of masking, particularly in the upper years. We're the only province that has embedded public health by having 500 nurses within our schools providing training, testing, and screening to keep our kids safe and ultimately our staff. We're the only province in this country that has a credible, bona fide surveillance testing program for high school students. We are hiring in Ontario, benchmarked to any province, more custodians, more mental health supports, more cleaning and more sanitation products. So I think what I'm underscoring with the Premier, I think, is making very clear is that this plan, informed by those experts, called for, the consensus was, a multitude of actions, layers of prevention, looking at every single way we can de-risk the circumstance. And what I think is important is that this $300 million responds to those challenges. But I also think it's important that families know, when the Premier said we will do whatever it takes, he means it. The fact is, a month ago, we announced a $700 million investment for the restart of schools, part of our grant for student needs. Then a month later, going from an adapted model to a conventional model, we stepped it up with $309 million more dollars, public health nurses, testing, screening, more cleaning. The fact that we're hiring almost 1,300 custodians net new in Ontario, I think underscores that principle. But what we're also saying is that we're going to be solution oriented. We're going to work very closely with the medical minds in this province, with our unions, with our school boards, with parents, to make sure that this living document is only strengthened over time, that we could do more, and I think we can. And I know that there's areas where the government has already indicated we want to reduce those classroom sizes, as was noted, a $30 million investment to hire more EAs, to hire more teachers to achieve that very objective. And the other part of our plan is to respond to the community transmission risk. As I said, our actions today, for friends watching in the province, our actions today will have a significant consequence on learning tomorrow. The fact that for 4 days in this province, the people have been adhering to public health advice, we have under 100 cases of COVID, is a positive sign. But we must stay vigilant, because if we do so, we can ensure kids could go back to class each and every day in the fall and beyond. So I just wanted to make clear, we've put the investments in place. We lead the nation in the context of that investment, but we're also open and willing and stand ready to listen to everyone, particularly our medical leaders, to do more to further de-risk the circumstance and just keep these kids safe, which is our obligation. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 50 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 8000 ਟੈਸਟ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 76 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, 19 ICU ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 205 ਮੌਤਾਂ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। I'm pleased to report that we have identified just 56 cases in the last 24 hours and conducted almost 8,000 tests. Alberta has now conducted more than 735,000 tests on almost 608,000 people. About 1 in 7 Albertans have now been tested at some point. Currently, 76 people are in hospital, including 19 in intensive care. Sadly, I must also report 2 additional deaths, one of them at the Good Samaritan Southgate Care Centre in Edmonton. There have now been 205 deaths in this province. Every one of them was someone who mattered, who loved and was loved in return. My heartfelt condolences go out to everyone who has lost a loved one to COVID-19 or any other cause during this pandemic. Today's case numbers continue a week-long trend of fewer than 100 new cases per day. I am cautiously optimistic that Albertans are taking health measures more seriously, including distancing, hand washing, and masking. Of course, we are not out of the woods yet. The spread of the virus over the coming weeks will depend on the choices we make this weekend and in the days and weeks ahead. The recent cases we have identified are not limited to any one region or age group in the province. While the bulk of new cases continue to be found in Calgary and Edmonton, rural areas have also seen a significant number of cases identified. Although 20 to 29-year-olds remain the largest driver of growth, the rate of growth in this age group has slowed a little, and it has been encouraging to see that recent cases in this age group have fewer close contacts. Many recent cases have been linked to households or neighborhood clusters, which is a reminder that when you are feeling ill, it is important to not only stay at home, but also away from others in your household until your test results are available.
The key message here is that everyone is still at risk of contracting COVID-19, even from family members and neighbours. We are now in the 6th month since this virus was first diagnosed in Alberta. I know that it has been a long, tough road. There has been a lot of talk about vaccines lately. There are a number being tested around the world that show promise, and I hope that a safe and effective one is identified as soon as possible. However, the focus on a vaccine can sometimes give a false confidence that the end of COVID-19 is just around the corner. It can make us think that if we resist changing our personal behavior for just a few more months, then a vaccine will arrive and we won't need to worry about modifying how we act. However, we cannot know when or if a highly effective vaccine will be identified. Even then, there is no way to know for sure when a vaccine would be available to Albertans. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੱਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $12 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। Today, big announcement. Bramptonians are excited. Can you explain that why you are here today and how you can help Brampton? Well, thank you very much, Sonia. An amazing Member of Parliament for Brampton South. So this is an announcement that's going to make a real difference to the people of Brampton South. So we are announcing 4 public transit projects. Federal government putting in 40% of the money, $45 million to improve public transit. Right here in Brampton South, there's going to be a new transit hub. That's very important because this is about how do people get to and from work. How do we ensure they can do that safely, but also in a faster way and an affordable way? And also we care about climate change, so we need to do it in a cleaner way, and it's going to create good jobs. So great announcement, and thank you for being such a leader in saying that public transit matters and pushing the federal government to be taking the lead right here in Brampton South to invest. Thank you, Minister. We have 5 admins in Brampton. We are all working in a team. And as you know, Brampton, this is a downtown. We are standing in a historic place. And so, as you know, it's a social impact. If the transit, more buses, more transit, and reliable transit is here. And then it will has a good impact on businesses. Of course, social impact. Residents can go home early and save some time. Thank you very much. I know Bramptonians are excited. Mostly people who live in Santa City, and as you know, the universities are here, Ryerson here, Algoma here, as you know, all the business here, and I think they got benefited from the transit here from your announcement today. It's going to be amazing. Well, thanks for all your hard work and to all the MPs that really have pushed for us to make this investment. Thank you very much. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱਜ 47 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। BC ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3381 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। We have 47 new cases identified in British Columbia, including 1 epidemiologically linked case, bringing our total number of people with COVID-19 in BC to 3,881. That includes 1,143 people in Vancouver Coastal Health, 2,045 people in the Fraser Health Region, 146 people who live on the Vancouver Island Health Region, 385 people in Interior Health, 93 people in Northern Health, and 69 who reside outside of Canada. We now have 371 active cases in the province, of whom 11 people are in hospital, 5 of whom are in critical care or ICU. We have no new deaths to report today, and we now have 3,315 people who have recovered. As well, we are following over 1,518 people in all health authorities in BC. So those are people who have had close contact with somebody who's tested positive for COVID-19 and are in isolation and being monitored by public health. We have 2 new healthcare outbreaks in the Vancouver Coastal Health Region. One of them is at the Richmond Lions Manor long-term care facility, and the other at the Joseph and Rosalie Siegel Family Health Center. Both of these are identified a single case in a healthcare worker, but as you know, even a single case we treat very seriously in our healthcare system, and Vancouver Coastal outbreak teams are on site to help
investigate and follow up on those cases. That leaves us with 5 active outbreaks now in our healthcare system, 4 of which are in long-term care or assisted living, and 1 now in acute care. We have 666 cases in those outbreaks, 404 residents and 262 staff. We have no new community outbreaks. However, there have been a number of exposure events, and there's also been a number of cases identified on a U.S. registered marine vessel. And we know that they have been tested over the last couple of days, and there have been a number of the 10 crew members who have tested positive. The Public Health Agency and Transport Canada are managing this, along with our local public health and Fraser Health, as well as the BC CDC. And anyone who has been positive is in quarantine, is being monitored, and all of the contacts are being followed up. There was also a community exposure event that Vancouver Coastal Health has posted at Lions Bay Beach Park in Vancouver Coastal. Anybody who was at the park over the week of July 26th, 27th to 31st is asked to limit your time with others. Monitor yourself carefully for symptoms and contact 811 immediately to get testing if you have any symptoms. ओंटारियो ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 8,999 ਹੋ ਗਈ ਹੈ. So I'm looking forward to when we're going to get our first day under 50. We were there in the very early days of March. So we continue to move back on that as we see the different health units dealing with the issue. 29 of our 34 health units reported 5 or fewer cases. 14 had no cases for quite a period of time now. And we've had another 159 Ontario people have resolved. So that means 35,900. So 90% of our clients have resolved, and that's good news. Still 1 death. And we've seen our number of deaths over week over week decreasing. That we've had nearly 7 weeks with under 50 deaths reported in a week period. And we'd still like to see that number continue to drop even lower, of course. The last few days, most of our cases have been in Toronto. And again, we're dealing with small numbers, so it's under 100. Ottawa, Peel, and we've seen some in Chatham, Kent as well. In that. And we're still doing a lot of testing. Well over 20,000 tests daily average. Yesterday we did 26,181. And our positivity rate was down to 0.5%. So that's been a couple times. We've dropped down to 0.5. We had one day where we dropped down to 0.4. And so that's even a more important issue as we're seeing this drop and stay down. We haven't had up to 1% in a long time. And we've bounced up a little bit to 0.8 and 0.9, but most of the time we've been down at 0.6 and 0.5, and so that's encouraging as we see that continuing to decrease. Still, with that smaller number, we're seeing that the percent is highest in the 20 to 39 age group, but on an overall total amount, of course, that's 20% on a smaller number in there, but hardly any in our older age groups, as that has dropped off considerably. Yet our deaths are still occurring in that older age group, who of course are the ones that are more susceptible. So where are we at here? We're continuing to see our cases drop throughout the province. The ones that went to stage 3, first wave, is now they're completing their 3rd week. So people are concerned, what are we going to see in those ones when they went to stage 3? We haven't seen a lot of changes, which is good news, because that means Ontarians are still being careful and cautious. We had concerns raised about bars and restaurants. We've done some changes and looking at that and watching that in there, but people are still being careful with their public health measures, mask wearing in public places, trying to keep the distance at all times, taking other steps of staying at home if they can, and hand hygiene is progressing and doing well. And that's what we want to see as we go through stage 3. The second wave group is now completing 2 weeks, and Toronto and Peel will be completing their week. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਫੋਨ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਥਰਿਆਲ ਬੰਦੂਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। As everyone knows, the matter of Defonte Miller
and the Terrio brothers has been a complex case. Even with the recent verdict, the case is far from over. I also want to acknowledge that Mr. Miller's life has forever been impacted by the events of that evening. Today, a report completed by the Office of the Independent Police Review Director and delivered to the Police Services Board has been shared with Defonte Miller and his counsel. I am not permitted to comment on the details of the report or to release it. There are confidentiality requirements in the Police Services Act that our organization must abide by. I can share that generally, the report focused on the issue of a police services duty to report to the Special Investigations Unit. It found that on the night in question, we were notified of the actions of Constable Terrio while he was on leave, also known as off-duty. As we have so many times before, we used the information available to us that evening to determine whether we should report to the SIU. We made the wrong decision that night. As a result of that decision, trust has been broken between the police, Defonte Miller, and the broader community. For that, on behalf of the Toronto Police Service, I want to apologize. From now on, the Toronto Police will notify the SIU in all cases where a police officer has been involved in an incident that results in serious injury. We are revising our procedures in this area and will be implementing the new, more robust legislation regarding the reporting requirement for SIU matters. We understand clearly now the legislation does not distinguish between on-duty and off-duty conduct, and neither will we. The SIU plays an extremely important function in ensuring accountability and public trust. I will ensure that the SIU makes a decision on whether to invoke their mandate. I want to close by saying I am proud of the members of the Toronto Police Service. They are a team of incredibly diverse professionals who continue to answer the call of service to the community every single day. They know the value of community partnerships. They know that without them, progress is not possible. They know we are facing a difficult time, and they are ready. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਜਲਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਨਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਲ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਜਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਭਜਨ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਜਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਮਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀਪਿਕਾ ਡਾਮੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਜਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਮੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਟੇਲ ਦਿਗਜ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੂਨ ਚੇਨ ਦੇ 400 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੀਡਲੀ ਵਿਖੇ 29 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਲਮਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੂਰੇ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਜ਼ੀਨ ਕੈਰੋਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ DNA ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਰੋਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਵੀਚੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਆਡਿਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਨਾਸਡੈਕ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੱਕ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਮੱਧ ਕਮਾਨ ਤੋਂ 11 ਪੈਲੇਟ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ C-17 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬੈਰੂਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $1.5 ਕਰੋੜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।